Francisco, how you pronounce your last name? Dueñas. Dueñas. Okay. Oh, Dueñas. Yeah, so Okay. we're live now, Tony. Can you start us off? Yeah. Tony? Yeah, I'm here. Can you start us off? We're live. Okay. So, are they stuck yet? Yeah, we're live, Tony. Hi. Ok, xin chào tất cả quý vị, chào tất cả anh chị em đến với chương trình live stream của chúng tôi. Thì hôm nay thì chúng tôi có sự góp mặt của Caroline Nguyễn làm việc với chương trình Liên Hiệp nhằm bắp lành mạnh, cùng với tôi là Tony Nguyễn. Thì chúng tôi rất hân hạnh được mời có một vị khách. Thì anh ta là giám đốc của điều hành của chương trình gọi là Housing Now, thì là tạm dịch là nhà ở bây giờ, thì là một chương trình liên minh đa văn hóa của các tổ chức đấu tranh để giữ chi phí nhà ở phải chăng ở California kể từ khi đại dịch bắt đầu, và bây giờ thì chúng tôi bắt đầu vào chương trình. First of all, I want to say thank you to Francisco. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, Tony. Okay. Thì câu hỏi đầu tiên của chúng ta xin được hỏi ông là xin cho biết chung về cái chương trình housing của California trước đại dịch COVID-19. Yeah, so good morning, everyone. Thank you for tuning in. We are here today with Francisco Dueñas, who is the director of Housing Now, which is a multicultural coalition of organizations that are working to keep housing costs affordable in California. So we're going to get started with the first question, which is, Francisco, can you give us a snapshot of what the state of housing looked like in California before the pandemic? Sure. I don't think this is news to anybody, but we already had a housing crisis in California before COVID-19. The numbers of homeless individuals has increased in the last five years. The rents are very high for lots of people. And also the amount that people are paying is really eating into the income that they make. So one example is in California, 55% of renters pay more than 30% of their income to rent. Dạ vâng, thì ông Francisco có trình bày về cái câu hỏi đầu tiên như thế này, thì chắc chắn chúng ta cũng không có xa lạ gì về cái tình trạng mà nhà cửa ở California. Thì đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng trong những năm gần đây. Thì vấn đề quý vị cũng thấy là vấn đề là những người vô gia cư rất là nhiều. Thì nó xảy ra trước cái nạn dịch COVID-19. Thì nói chung là những người ở California là 55% là những người đang cư ngụ California phải trả cái số tiền nhà hoặc là tiền mortgage cho đến hơn cái số tiền mình đi làm là 30%. Yeah, thank you, Francisco. These are very staggering numbers, but like you mentioned, unfortunately, they're not surprising numbers, which brings us to our next question is, can you share how this pandemic has exacerbated this housing crisis in California? Câu số 2, chúng tôi muốn hỏi ông là chương trình housing có thay đổi nhiều không sau cái đại dịch COVID-19? Yes, well, the number one concern is that people cannot go out and work. And so a lot of people were already, living paycheck to paycheck. And because of this COVID-19, a lot of paychecks have now been lost. And so we are worried that is going to make it harder for people to hold on to their housing. Thì ông cũng nói là cái vấn đề những cư dân ở vùng California gặp rất là khó khăn, tại vì thời gian này thì chúng ta bị mất việc rất là nhiều. Thì đa số chúng ta sống từ cái paycheck to paycheck, là sống qua từng tháng một, cho nên cái đại dịch này nó càng khó khăn hơn cho những gia đình đó.
So speaking of people's inability to pay rent because of the economic impacts of this pandemic, Francisco, can you share what tenants can do if they're not able to pay rent for June? Yeah. So I think a couple of things that tenants should know, renters should know, is that right now nobody can get evicted from their homes because they cannot pay their rent. Right now we have a prohibition on evictions during the state of emergency, and that is going to last until 90 days after the emergency is lifted. So that at least provides some protection or relief, at least during the emergency time. So that's number one. Thì ông cũng muốn nói về cái câu hỏi số 3 là người thuê nhà có thể làm gì nếu họ không có thể trả tiền được trong tháng 6 hay tháng 7 sắp tới. Thì ông trả lời rằng hiện bây giờ thì cái luật ở California đó thì tất cả những người mà gọi là tenant thì không có bị đuổi, nghĩa là eviction, thì trong vòng 90 ngày thì đó là cái luật chung cho tất cả toàn tiểu bang. Yeah, can I just certify that this one, the 90 they start from when? 90 days from after the state of emergency is lifted. Okay. Okay. Or Nghĩa the là state of emergency ends. Okay. Yeah. Thì là 90 ngày sau khi cái đại dịch nó xảy ra. Yeah. Thank you, Francisco. So that is number one. I think number two, there is no state law that really is dealing with this issue of unpaid rent right now. The politicians are looking into it, and Housing Now, we are trying to really push them to come up with a state law that works for our communities. But right now, there is no state law. Okay. Thì ông cũng muốn nhắn lại cái câu hỏi số 3 là hiện bây giờ thì tiểu bang chưa có một cái luật định chắc chắn để bảo vệ cái quyền lợi cho những người thuê nhà, nhưng mà họ đang làm việc và cái sự làm việc đó rất là tốt đẹp để mà giúp đỡ cho những người thuê nhà trong thời gian tới. Okay. So the third thing is there are some city laws that might protect you. For example, in the city of LA, they have a law that says that you will have up to a year to pay that back rent. So I can share a list of cities that have protections, and if we could share them out to everybody, that would be great. So the most important thing to do right now, if you cannot pay your rent, is to notify your landlord. You want to provide some type of a letter that says that you have been affected by the COVID-19 emergency crisis, and that is impacting your ability to pay rent. So that is important. Thank you, Francisco. Thì cái câu trả lời của ông là hiện bây giờ đó thì cái luật định thì nó theo từng thành phố một. Thì riêng cái nơi mà chốn mà ông đang ở bây giờ đó là LA, là Los Angeles, thì cái luật nó đến là 1 năm. Thì nếu mà các cư dân đang cư ngụ tại LA thì có thể trong thời gian 1 năm là không có phải trả tiền. Thì cái quan trọng ông đây muốn nói là chúng ta phải có giấy tờ đầy đủ chứng minh là mình đang bị ảnh hưởng bởi cái đại dịch COVID-19 này. Thì có thể là một lá thơ, hoặc là một lá thư từ bác sĩ, hoặc là những cái giấy tờ, những cái gọi là những cái paycheck để mà đưa cho cái người landlord đó để cho họ biết là mình đang bị ảnh hưởng vì cái đại dịch này.
Yeah. And how about for renters who are only able to pay partial rent, Francisco? Are there any protections for them? And does the process of communicating with their landlord have any different steps, or does it pretty much look the same? Cái câu hỏi số 4 chúng tôi muốn hỏi ông Francisco là người thuê nhà có những biện pháp gì để bảo vệ cho chính họ hay không? Thí dụ như là thay vì mình trả 1.000 đô thì mình trả trước 500 đô. Đấy, cái đó nó có bảo vệ được hay không? Francisco. There is no state law right now about partial payments of rent. So the process is the same, but the important thing is to document. If you send your landlord a letter, you should keep a copy. If you pay half of the rent, ask for a receipt so that you can keep some type of documentation. Documentation is super important for any communication with your landlord, and to also show that you have been impacted by the COVID-19. Thì ông cũng trả lời về câu hỏi này là hiện bây giờ chưa có một cái luật để cho cả tiểu bang về vấn đề này, riêng vấn đề này. Nhưng mà nếu mà chúng ta có trả một số tiền trong cái tháng đó, thí dụ như là mình trả 500 trước, thì mình phải xin, nếu mà người chủ nhà họ nhận cái số tiền đó thì mình hỏi họ cho mình một cái receipt, một cái biên lai là họ đã nhận cái số tiền đó. Và khi mình gửi cho họ một lá thơ thì chúng ta cũng cần phải có một cái giữ một cái bản thảo lại, nghĩa là mình đã gửi thơ vào ngày nào, và cũng phải cho họ biết là mình đã bị ảnh hưởng về cái dịch COVID-19 như thế nào. Okay, so that brings us to our next question. Question number 5 is, like you mentioned, Francisco, there's so much variety and and difference between the various ordinances and protections that currently exist from city to city, county to county. So if tenants wanted to stay up to date on the current protections that are available to them within their specific location of residence, where can they find this information? Yeah, there are several organizations out there. One that I would highlight is called Tenants Together. If I can share that website with you all. They try to keep track of all the latest developments at the local level in their city. But it is hard to keep track of. That is why we need a state law for everybody that protects everyone. Dạ vâng, thì cái câu hỏi của cô Caroline mới hỏi ông là xin cho biết cái thông tin về tin tức về housing và luật bảo vệ cho cái người thuê nhà trong cái thời kỳ mà Covid-19. Thì ông trả lời rằng hiện bây giờ thì chưa có cái luật cho toàn tiểu bang, mà chỉ có những cái luật tương đối của những thành phố, cho nên họ đang tranh đấu để mà có một cái luật cho tất cả tiểu bang, thì để cho mọi người đều có thể tuân thành theo cái đó. Thì cái đó là rất là quan trọng, cho nên cái sự tranh đấu của họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Yes. And I also want to mention that we also have compiled Vietnamese resources on our website, cahealthynailsalons.org. And like Francisco mentioned, we're going to be compiling all these links that we mentioned throughout this interview into a comment that we'll be providing after this live feed ends. Dạ vâng, thì chúng tôi cũng có một số thông tin sau cái chương trình talk show này thì ông Francisco sẽ gửi đến một số thông tin để chúng ta có thể đọc thêm, tại vì chương trình giới hạn, cũng như là chương trình đặc biệt về ngành Liên Hiệp Tổng tay Lành Mạnh có những thông tin đặc biệt về housing mà ảnh hưởng sau dịch bệnh COVID-19. And then also one more thing that I want to mention very quickly is that so far we've only been addressing protections for residential tenants. I also want to touch very quickly on protections for commercial tenants. Because as we know, many community members in our Vietnamese community own nail salons or own restaurants, or they're in that industry. So there is currently a bill that's moving through the California state legislature called SB 939, and if passed,
this bill will allow commercial tenants to enter into legally protected negotiations with their landlord. And if the key factor with this bill is that if the commercial tenant and the landlord is unable to reach an agreement about either reduced rent payment or a waived rent payment within 30 days, the tenant is then able to break their lease without any penalty or without any liability for future costs or fees. So this really puts the power, the negotiating power, in the hands of the commercial tenant. So, like I mentioned, it's currently moving through the legislature. It just advanced last Friday. It hasn't passed yet, but it's a valuable bill to keep our eyes on, because if passed, this protection will be in place until the end of 2021. So that the law did pass on last week, right, Caroline? Not yet. It advanced one of the committees last week, but it hasn't passed yet. But it's looking good. Dạ vâng, thì hiện bây giờ thì cũng có một cái dự luật họ đang bàn thảo, thì hy vọng là họ sẽ vượt qua được để giúp đỡ cho những người mà tenant trong cái dự luật này. Cái dự luật này thì cô Caroline cũng phân tích một cách đơn giản thế này là cái người tenant là người thuê nhà và người chủ nhà có thể thương thảo với nhau, nhưng mà nếu mà thương thảo mà không có được thì cái người thuê nhà có thể xé cái giao kèo. Thí dụ như là mình thuê một căn nhà đó trong 2 năm, nhưng mà còn 1 năm rưỡi nữa, nhưng mà nếu người chủ nhà không có đồng ý những cái điều mà trong cái bản giao kèo đưa ra về cái dính líu với cái dịch vụ COVID-19 này, thì cái giao kèo đó không có hiệu nghiệm nữa. Thank you, Caroline. Okay, so that brings us to our next question, Francisco, is what are some housing justice campaigns that are currently happening in California, and how can Vietnamese tenants get involved with these efforts? The question number 6, làm cách nào cho người thuê nhà gốc Việt có thể tham gia vào một số chiến dịch cùng với nhiều sắc dân khác liên quan đến vấn đề gia cư đang diễn ra trên toàn các tiểu bang hoặc là tiểu bang California hay không? Francisco, thank you. That is a good question. There are tenants that are coming together across California and the country, really. Everybody's in the same boat right now in terms of these difficulties. So right now there is a campaign to ask the governor of California to cancel all these unpaid rents, to really suspend them and forgive them, and then to have the state of California pay for the, pay the landlords, pay them back. So if I think you can find that campaign on the website rentstrikemovement.org. I think the important thing is we need to let our politicians know that we need a solution that works for us, right? And this is really the moment to really get involved. Even if you were able to pay your rent, we all have somebody that we know that is facing this challenge. Maybe not right now, but if it continues in a month or 2, so we really need a solution that is going to work for us. So I really invite everybody to participate and to have their voice heard and really talk to their politicians. Ông Francisco trả lời cái câu này như thế này, thì ông nói là ở đây là chúng ta ở California thì hiện bây giờ có những cái chiến dịch là đang giúp phải nói đang đòi hỏi cái quyền lợi cho những người thuê nhà trong cái đại dịch COVID-19. Thì tất cả chúng ta, những người đang thuê nhà, mặc dù chúng ta có tiền mà để trả, hoặc những người không có tiền, chúng ta phải cùng sát cánh với nhau để mà tranh đấu trong cái quyền lợi này, để tìm một cái giải pháp tốt nhất cho những người mà đang gặp khó khăn trong cái đại dịch này. Thì cho nên chúng ta cần phải có tiếng nói để cho những người mà làm luật, ví dụ ông thống đốc tiểu bang California, để mà ông có thể ban hành hoặc là phê chuẩn những cái dự luật tốt cho những người đang gặp khó khăn trong cái đại dịch.
Yeah, so Francisco, you mentioned earlier that we currently have a statewide moratorium on evictions. Can you explain a little bit about how the cancel rent movement is different from the moratorium on evictions? Yeah, right now, all we have is as you said, a prohibition on evictions. But when that is over, the question is, does your landlord expect you to pay all that back rent immediately? I think that's the question and the problem. Because if you haven't been working for 2 months, how are you going to pay 2 months back rent and 1 month forward rent, right? So the campaign to cancel rents and cancel mortgages is really, how do we deal with this question? Uh, and it's two problems. One is, how do you continue protecting people against eviction moving forward and not let this make them more vulnerable? And two, how do we address the debt that people are going to experience because of this? So those are two different problems. And we're saying that it should be canceled, and then that would solve both of those problems. If that is not the solution that our politicians are going to accept, then we want something that solves both of those problems for us, for our communities. Dạ vâng, thì ông Francisco cũng nói cái khó khăn và cái vấn đề nó xảy ra như thế này, thì là vấn đề là eviction là họ có quyền, chủ nhà có quyền đòi hỏi những người mà thuê mướn nhà trong cái mùa đại dịch này. Nếu mà cái luật nó chỉ là khi mình thuê nhà mình chỉ trả cái số, mình không có trả trong cái thời gian mình đang không có việc, nhưng mà cái số tiền này vẫn chưa được phải nói là miễn phí, mình vẫn phải trả sau khi cái đại dịch nó qua, hoặc là trong 2-3 tháng, hoặc là khi mình trở lại làm. Thì cái tương đối lúc đó mình sẽ thấy cái nợ mình rất là nhiều và mình phải trả bằng cách nào. Cho nên cái vấn đề đây ông nói là đây không phải là vấn đề là chỉ có trong lúc này mình phải tranh đấu để quyền lợi cho những người mà thuê mướn nhà, không phải trả cái số tiền mà nghĩa là đang thuê nhà bây giờ. Tại vì nếu chúng ta cứ không có cùng đóng góp và cùng tranh đấu trong cái mùa này đó, trong cái chương trình này, thì vấn đề đó thì nó sẽ là khó khăn trong cái kỳ tới, là sau 3-6 tháng chúng ta có một số nợ rất là nhiều. Cho nên cái chương trình của ông là cố gắng để mà tranh đấu cho cái quyền lợi này của tất cả những người đang thuê mướn nhà. Yeah, so Francisco, so we understand that as part of this movement, thousands of renters across California are withholding their rent and their mortgage payments until our government acts to protect and prevent people from getting displaced during this pandemic. So can you explain a little bit the logistics of how that works? Like, what does it mean to cancel rent? Who will then bear the burden of that cost? So... Yeah, we'll let Tony translate. Did you wanna? Yeah, let Tony translate. Dạ thì chắc cô Caroline cũng muốn hỏi ông Francisco là vấn đề giữa cái vấn đề là cái mortgage là vấn đề trả tiền nhà, nếu mình là chủ nhân của cái nhà, hoặc là tiền thuê nhà như thế nào. Thì bây giờ xin mời ông Francisco trả lời, thì chúng tôi sẽ dịch tiếp. Francisco. So there are many different things that tenants are doing to really press this case with their politicians. You mentioned one is a rent strike that many people are participating in, saying, I cannot pay the rent right now. I am going to declare myself to be on a rent strike. Other people are still paying the rent, but they are participating in other ways as well. So on the website that I shared earlier, rentstrikemovement.org, there's a petition that people can fill out so that they can send an email to the governor. They can call the governor.
or call their legislators. All of those are important. And also your city council members locally. I think it's important. Thì ông nói là chúng ta là những người thuê mướn nhà thì cứ trả tiền nhà hay là hoặc là không trả tiền nhà cũng vậy. Thì những người nào mà gặp khó khăn về trả tiền nhà thì chúng ta cũng cần phải có sự tranh đấu, là ông sẽ để làm một cái website gọi là movement for những người thuê mướn nhà, để chúng ta có một cái tiếng nói cũng như là một chữ ký, để cho khi mà có chữ ký nhiều thì chúng ta sẽ đòi hỏi cái người làm luật họ lắng nghe mình nhiều hơn. Can I ask you the question, Francisco? Because when we talk about the rental, but how about the people own the mortgage, and what they do with that? I mean, if they don't have money to pay, yeah. Great. Do you want to translate that first, or did you already translate that? Dạ vâng, thì thank you. Tôi muốn hỏi ông Francisco là vấn đề mình nói chuyện về vấn đề thuê mướn nhà, nhưng mà những người mà đã có nhà hoặc là có thể mua một cái căn hộ nhỏ, nhưng mà thời gian này cũng gặp khó khăn, họ cũng không có thể trả tiền mortgage đều đặn được, thì tôi muốn hỏi ông là họ có chương trình gì giúp đỡ cho chính họ hay không? Francisco, thank you. So I think both of these questions are connected, right? And this campaign is both to cancel the rent and to cancel the mortgages. For homeowners or landlords who have mortgages, there is some support for them, especially if their loan is supported by the federal government. Okay, a lot of mortgages are actually supported by the federal government. Like 60% of mortgages are supported by the federal government. Those homeowners can now pay back this mortgages that they couldn't pay at the end of their loan. So I don't, it depends on when that loan, how much time they have left on their loan, or it can also be paid when they sell their property. That's when they can pay for this. So that is called payment deferral. Okay. For tenants, they don't have that option yet. And also, like I said, this is only an option for 60%, around 60% of homeowners. So there's still 40% that this is not yet an option for them. So there's a lot of, a lot of people that are still unprotected. Okay. Thì ông nói cái chiến dịch này ra thì họ muốn cố gắng để mình tranh đấu, không phải riêng cho những người mà thuê mướn nhà, mà ngay cả những người mà gọi là homeowner, ví dụ là mình có một căn hộ hay là mình có một căn nhà mà gặp khó khăn vì cái đại dịch này mình không trả tiền được, thì họ cũng đang tranh đấu để có thể mình không phải trả trong những tháng này, có những hoặc là mình có thể trả cái số tiền này vào cái cuối kỳ, phải nói là nếu mình có 10 năm nữa thì mình có thể mình trả vào cái kỳ cuối trước khi, hoặc là khi mình bán căn nhà mình có thể dùng số tiền đó để mình trả nốt cho những tháng mà mình không trả bây giờ. Thì nhưng mà đặc biệt một cái là cái này nó không có áp dụng cho những người thuê mướn nhà, thì thuê mướn nhà là một cái vấn đề khác. Dạ vâng, thì vấn đề ông muốn tranh đấu đây là vấn đề nó chỉ có 60% những người mà mua nhà hoặc là mua những căn hộ nhỏ, mà 40% thì không được vào trong cái trường hợp này. Cho nên cái chiến dịch này họ cũng muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người đều có thể hưởng vào chương trình này. Yeah, so this is very valuable information because we know that, especially within the Vietnamese community, we have a lot of homeowners who are subleasing a spare room in their home. So I like what you mentioned about how providing protection for renters and protection for homeowners are linked. And we're not talking about providing, breaks for corporate landlords who are profiting, off of, multiple properties. We're talking about working families who are renting a spare room in their house to, for example, a student or a single parent and their child.
So, I like what you mentioned about how they're connected, and hearing what you just said about the current existing protections for 60% of homeowners also gives us a clear idea of the standard that we should be aspiring to when advocating for similar protections for renters, to make sure that they are offered the same degree of relief as these homeowners are. Thì cô Caroline cũng nói về cái vấn đề cái gọi là giúp đỡ cho những người đang có những căn hộ, có những căn nhà từ cái gói cứu trợ của COVID-19. Okay. And overall, hearing about these housing justice campaigns and ways that Vietnamese tenants can get involved is also very valuable because, like you mentioned in the beginning, Francisco, California's housing affordability crisis did not start with the pandemic, and it's not going to end with the pandemic. Because even after shelter-in-place orders are lifted, our economy is going to be grappling with a recession. So, it's important that we unite and act collectively now to ensure that not only are families able to keep a roof over their head and feed their children in the months to come, but also so that we can transform California into a place where, for example, nail salon workers should not have to work 12-hour days, 6 days a week just to be able to afford their rent or mortgage, and still be paying, 55% of them still having to pay at least 30% towards their rent. So, for the listeners who are watching right now who are new to advocacy, we get that it can sometimes be difficult to think about how to campaign in the long term when we're worried about how we're going to pay the rent in a couple of days. But again, this is an issue that's going to be affecting all of us for a long time. It has been for a long time before this. So it's important to recognize that there are power in these numbers, and that together we can make sure that the government and our politicians are that they see us and that they're aware of our struggles. Dạ vâng, tôi cũng xin tóm tắt những cái lời của cô Caroline. Thì chúng ta là người Việt Nam, thì chúng ta đang sinh sống ở California, thì trước cái đại dịch COVID-19 chúng ta đã gặp khó khăn về vấn đề nhà cửa rồi. Thì không phải là trước hoặc sau, thì chúng ta phải cần có sự đó là đoàn kết với nhau để mà đòi hỏi có một những cái nhà và tương đối nó rẻ và phù hợp với những người đi làm tại California. Thì cô cũng nhắc vấn đề là có những gia đình người ta phải làm đến 10-12 tiếng một ngày, từ 6-7 ngày một tuần, nhưng mà cũng không đủ để mà trả tiền nhà. Vấn đề trả tiền nhà là vấn đề rất khó khăn cho những người đang cư dân sống ở California. Cho nên có những cái chương trình, có những chiến dịch để chúng ta cùng đoàn kết với nhau để mà tranh đấu, không phải chỉ riêng cho cái thời gian này mà cho thời gian tới nữa. Yeah, and again, it's important to remember that. I'm sorry? Yeah, so one last thing is that go ahead. Yeah. Yeah, so one additional thing is that it's important to also remember that all of these current existing protections that are in place right now happened because renters, just like you and I who are listening on the call right now, got together with their fellow tenants in their building, with their coworkers, with their friends, with their families to demand these protections. Like Francisco mentioned earlier, about 55% of people are paying their rent burden. They're paying at least 30% of their income towards their rent, and we're sharing these numbers not to incite, worry or hopelessness in you, but rather to remind you that there is power in these numbers. There's an election coming up in November. It's important to remember the power that you carry if you're able to vote, that, if your representatives are not willing to pass policies that consider, the livelihoods of 55% of their constituents, they're going to be voted out of office. So again, there is power, within this crisis right now. Dạ vâng, thì cô Cao lại cũng nhấn mạnh một điểm là hiện bây giờ chúng ta đang có một cái sức mạnh ở trong cái tầm tay của ta, thì chúng ta phải sử dụng nó, nhất là trong cái kỳ bầu cử tháng 11 sắp tới, thì chúng ta phải tranh đấu cái quyền lợi của chính chúng ta. Thì cũng như cô nói là hiện bây giờ cái vấn đề mà thuê mướn nhà cửa ở nói chung là California rất là khó khăn, rất là cao. 55% những người đang cư ngụ tại California phải trả cái số tiền là trên 30% cái số tiền một người bình thường của những tiểu bang khác. Cho nên chúng ta phải đòi hỏi để giúp đỡ, để cùng nhau mà góp tay trong cái mùa dịch này, cũng như là trong cái tương lai sắp tới, để giúp đỡ để vấn đề housing nó hoàn thiện hơn và tốt đẹp hơn. Okay.
And thank So you we're gonna wrap it very up. much. Yeah. So we're gonna wrap it up now. If anybody has any questions about the protections they currently have during this pandemic, either as a renter or a homeowner, or they want to learn more about some of the campaigns that are led by people like you to address this, please ask them in the comments. We have some time right now to try to answer them. Dạ vâng, thì cô Caroline mới nói là chúng ta còn một ít phút nữa, nếu quý vị mà các anh chị em đang có thắc mắc về vấn đề housing hoặc có một cái ý kiến gì thì có thể mà gửi cho chúng tôi. Chúng tôi còn ở đây khoảng 5 đến 10 phút nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn. Okay. Do you have anything you want to add, Francisco, to the things we mentioned earlier? I think your comments at the end there are important. We do need a solution to the current crisis, but we need a long-term solution, really, so that our housing is affordable for everybody. The way I think about it is, just like water or electricity, everybody needs housing. And this pandemic, this crisis has showed us how important housing is, not just to our economy, but it is to our health. It's important to the education of our kids. It really affects all parts of our life. And we need a solution to our housing troubles for all of California. And I'm hoping that we can take this crisis to really press for that. Dạ vâng, ông có muốn chia sẻ là vấn đề chúng ta đang gặp một cái đại dịch, một rất là khó khăn cho riêng cái tiểu bang California trong thời gian này. Thì ông mong muốn là cái này không phải là chỉ trong một cái thời gian ngắn mà nó là một thời gian dài. Chúng ta phải tìm một cái phương pháp hữu hiệu cho một thời gian rất là dài trong tương lai. Thì ông mong muốn tất cả chúng ta, những người mà đang sinh sống cư ngụ tại California, cần có một mái gia đình, cần có một mái nhà để mà sinh sống. Thì cái đòi hỏi như là một người mà có một căn nhà thì cũng như là chúng ta cần có điện, có nước. Đó là một cái vấn đề rất là đơn giản của một người sống trên nước Mỹ, ở Hoa Kỳ. Thì cũng nhờ cái đại dịch COVID-19 cho chúng ta mới nhìn lại một vấn đề rất là khó khăn cho nói chung là vấn đề housing, là nhà cửa. Thì khi mà chúng ta có nhà thì chúng ta sẽ giúp đỡ cho rất nhiều vấn đề sức khỏe cũng như vấn đề văn hóa cho con cháu của chúng ta. Okay, thank you. So we have one question from a viewer. This is from Fatima. The question is, there are places where rent is still increasing. Is this legal during a pandemic? And we'll let Tony translate this before we hear from you, Francisco. Dạ vâng, thì chúng tôi nhận được một câu hỏi của cô Fatima, đó là hiện bây giờ có một số vùng thì tiền nhà vẫn tăng lên, thì cái đó có phải là một cái vấn đề có đúng hay không trong cái thời gian này? So I'm trying to, I can verify this. I think that they are still legal. I don't think we have any law or any action by the governor to say that you cannot increase rents right now. We do have laws that says how much you can increase it by. Just last year, we passed a new law that says that you cannot increase it more than 5% plus your cost of living. So it comes around to 8%. But I don't think I don't think we have a law right now that says that you cannot increase it for the whole state. Some cities and counties have passed laws. For example, people that live in Section 8 housing or people that live in areas that have rent control. For example, the city of LA, they have a law that says you cannot increase the rent right now
but only if your property is covered by rent control. So this is one of those questions that it has to be, depends on where you live and if your local area has protections. Dạ vâng, thì cái câu hỏi được ông trả lời thế này, thì vấn đề mà tăng tiền nhà trong cái giai đoạn này thì không phải là một vấn đề sai. Tại vì nhưng mà nó sai là sai như thế này, ông muốn nói cho rõ ràng thế này là theo cái luật định thì hàng năm thì những người thuê nhà vẫn phải chịu cái mức tăng lên khoảng từ 5 đến 8%. Thì ông cũng nói thêm vấn đề là nó theo tùy từng những cái thành phố khác nhau. Có những thành phố thì nó có những luật này, thành phố luật khác. Nhưng mà riêng bây giờ thì cái luật ở California thì cái người landlord là người chủ nhà vẫn có quyền tăng tiền nhà. Yeah, and then just a reminder for anybody else who may be in Fatima's situation and wondering if the rent increase that they're being served with is legal and they would like to seek legal advice or counsel. We will be posting a comment on this live feed after it ends with a list of resources, like we mentioned earlier, a directory of resources that Tenants Together compiled about where you can seek legal counsel and support. And we still have 7 minutes left if anybody has any more questions, and I'll also let Tony translate what I just said. Ok, thì câu này cũng có nói là cô sẽ tất cả những cái tin tức ngày hôm nay chúng tôi sẽ post lên trong một cái website. Thì những cái tin tức này quý vị có thể mà xem lại cái video này, hoặc là quý vị có thể tìm hiểu thêm những thông tin về về housing. Và bây giờ chúng ta chỉ còn mấy 3-4 phút nữa thôi, thì nếu quý vị có câu hỏi này đặt cho chúng tôi, nếu không thì chúng tôi cũng phải từ giã quý vị nhé. Thì hy vọng gặp được quý vị vào kỳ tới. We have like 3 minutes, 3 more minutes, Caroline and Francisco. I think you know, Caroline, you said that it's important if you are getting harassed by your landlord, if you get an eviction notice, or if you want to know what your rights are during this moment, it is important to find some legal services, some nonprofit legal services that can tell you what is the best option for you in this moment. Dạ vâng, thì cô Caroline có đặt một câu hỏi này, tại vì thí dụ trong thời gian này mà mình gặp khó khăn, mình không có trả tiền nhà được, hoặc là những người chủ nhân cái căn nhà đó họ gọi là harassment, là họ làm phiền cho mình, quấy nhiễu mình, thì mình phải làm cái gì? Thì ông trả lời thế này, thì chúng ta có thể nhờ một văn phòng luật sư gọi là bất vụ lợi, họ có thể giúp đỡ cho mình ý kiến, hoặc là họ có thể lo lắng về cái vấn đề này cho chúng ta. Okay, and thank you very much, Francisco. Thank you, Caroline, for today, and I hope we see you again very soon. And thank you for your work. Thank you very much. Okay, một lần nữa xin thank you. Okay, cảm ơn quý vị đã theo dõi gần 1 tiếng đồng hồ với chúng tôi về chương trình housing. Thì hy vọng chúng ta đã học hỏi, biết thêm một số tin tức, và quý vị cũng không quên là cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị, hoặc là những câu hỏi, và tất cả những thông tin chúng tôi sẽ post lên trong cái website của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Bye bye.